Рамачандра Кхан был местным землевладельцем. Он завидовал вайшнавам и, значит, был завзятым атеистом. 103. 103 текст. Haridase loke puje sahite na pare tara apamana korite nana upai kore. Unable to tolerate that such respect was being offered to Haridas Thakur, Ram Chandra Khan planned in various ways to dishonor him. Завидуя уважению, которое люди оказывали Харидасу Такуру, Рамачандра Кхан желал унизить его любым способом. 104. Kono prakari Haridaser chidra nahi pai, Veshyagani ani kori chidrera upai. By no means could he find any fault in the character of Haridas Thakur. Therefore, he called for local prostitutes and began a plan to discredit his holiness. Он не мог найти у Харидаса Такура ни одного изъяна, поэтому он решил обесчестить его святейшество, для чего созвал местных проституток. Purport: This is typical of atheistic men, but even among so-called religionists, sadhus, mendicants, sannyasis, and brahmacharis, there are many enemies of the Krishna consciousness movement who always try to find faults with it, not considering that the movement is spreading automatically by the grace of Lord Chaitanya Mahaprabhu, who wanted it spread all over the world in every town and village. Это типично для атеистичных людей, но и среди так называемых верующих садху, нищенствующих, саньяси и брамачари есть много недругов движения сознания Кришны, которые всегда пытаются найти недостатки, не учитывая, что движение распространяется автоматически, по милости Господа Шри Чайтаньи Махапрабху, который желал распространить его во всем мире, в каждом городе и селе. We are trying to fulfill the Lord's desire, and our attempt has become fairly successful, but the enemies of this movement unnecessarily try to find faults in it, exactly like the old rascal Ramachandra Khan, who opposed Haridas Thakur. Мы пытаемся исполнить желание Господа, и наша попытка увенчалась успехом. Враги нашего движения напрасно пытаются искать недостатки, так же, как старый мошенник Рамачандра Кхан, который выступил против Харидаса Такура. 105. 105. Veshyagani kahe e vairagi Haridas, tumi shaba karo ihar vairagya dharmanash. Ramchandra Khan said to the prostitutes, "There is a mendicant named Haridas Thakur. All of you devise a way to deviate him from his vows of austerity." Рамачандра Кхан сказал проституткам: есть один нищий по имени Харидас Такур. Придумайте какой угодно способ, чтобы вынудить его нарушить данные им обеты отречения. Purport: Devotional service is the path of vairagya vidya, renunciation and knowledge. Комментарий Шрилы Прабхупады. Преданное служение – это путь вайрагья видья, или отречения и знания. Haridas Thakur was following this path, but Ramchandra Khan planned to induce him to break his vows. Харидас Такур следовал этим путем, но Рамачандра Кхан захотел вынудить его нарушить обеты. Renunciation means renunciation of sensual pleasure, especially the pleasure of sex. Отречение означает отказ от чувственных удовольствий, особенно удовольствия от секса. Therefore, a brahmachari, sannyasi, or vanaprastha is strictly prohibited from having relationships with women. Поэтому брамачари, саньяси и ванапрастхам строго запрещено иметь отношения с женщинами. Haridas Thakur was strictly renounced, and thus Ramchandra Khan called for prostitutes because prostitutes know how to break a man's vow of celibacy by their feminine influence and thus pollute a mendicant or a person engaged in devotional life.
Харидас Такура был в отречении, и Рамачандра Кан обратился к проституткам, потому что проститутки знают, как заставить человека, давшего обет безбрачия, нарушить его, используя свое женское влияние, и таким образом опозорить человека в отречении или того, кто занят духовной практикой. It was impossible for Ramchandra Khan to induce any other women to break Haridas Thakur's vow, and therefore he called for prostitutes. Рамачандра Кан не мог побудить других женщин нарушить обет Харидаса Такура, и поэтому он обратился к проституткам. Free mingling with women has never been possible in India, but for one who wanted to associate with society girls, they were available in a district of prostitutes. Свободные отношения с женщинами в Индии всегда были запрещены. Но для тех, кто хотел наслаждаться женским обществом, были доступны районы с проститутками. There were prostitutes in human society, even in Lord Krishna's time, for it said that the prostitutes of Dwarka city came forth to receive the Lord. Проститутки были в обществе людей даже во времена Господа Кришны. Ибо говорится, что проститутки города Двараки вышли встречать Господа. Although they were prostitutes, they were also devotees of Krishna. Хотя они были проститутками, но все же они были преданными Кришне. So Vedic society was very strict in the manner of mingling of boys and girls. Ведическое общество было очень строгим в отношении свободного общения между юношами и девушками. It's strict. Even still in India, it is strict. До сих пор даже в Индии все равно есть строгие правила в этом отношении. But as mentioned here, there were also society girls, prostitutes in particular districts. Но, как говорится в этом комментарии, тем не менее, всегда в городах, в определенных районах были доступны девушки или проститутки. And in Dwarka also, there were, but they were all devotees of Krishna. И даже в Двараке жили проститутки, но при этом там они были преданными Кришне. Most of the inhabitants of Dwarka, they were either eternal associates of Krishna or they were demigods. So the prostitutes in Dwarka most likely were apsaras, associates of the demigods. Все жители Двараки были или вечными спутниками Кришны, или полубогами. Поэтому, по всей видимости, проститутки в Двараке на самом деле были апсарами, которые всегда общаются с полубогами. This Ramchandra Khan was a very envious person. Этот Рамачандра Кан был очень завистливым человеком. Later in the chapter, it's described also how he insulted Lord Nityananda. Позднее в этой главе описывается, как он нанес оскорбление Господу Нитьянанде. And he and his family received very severe reaction for that. И после этого он и его семья получили очень суровые реакции. Vaishnava aparad, very dangerous. Вайшнава аппаратха всегда очень опасно. So the events in the life of Ramachandra Khan are an example of that. И события жизни Рамачандра Кана являются ярким подтверждением этого. Text 106. 106. Esya gana madhye eka sundari yuvati she kohe tin dina haribo taramati. Among the prostitutes, one attractive young girl was selected. I shall attract the mind of Haridas Thakur, she promised, within 3 days. Среди проституток выбрали одну привлекательную молодую девушку. В течение 3 дней я покорю ум Харидаса Такура, пообещала она. Kana kohe mora paika yoga tomar shane, tomar sahita ekatra tari tariyena ane. Ramchandra Khan said to the prostitute,
My constables will go with you, so that as soon as he sees you with Haridas Thakur, immediately he will arrest him and bring both of you to me. Рамачандра Кан сказал проститутке: мои охранники пойдут с тобою, и как только они увидят, что вы с Харидас Такуром, они немедленно арестуют его и доставят вас ко мне. Veshya kahe mora shanga hauka ekbar dvitiya bare darite paika laimu tomar. The prostitute replied, first let me have union with him once, then the second time I shall take your constable with me to arrest him. Проститутка ответила: сначала позволь мне соединиться с ним один раз, а затем во второй раз я возьму твоего охранника с собой, чтобы он арестовал его. 109. Ratre kali shevesha suvesha darya haridasar vasai gela ulasita haon. At night, the prostitute, after dressing herself most attractively, went to the cottage of Haridas Thakur with great jubilation. 109 текст. Ночью проститутка оделась особенно тщательно и маняще. В сильном возбуждении она отправилась к хижине Харидас Такура. Tulsi namaskari Haridasir dvariyama Usayere namaskari rahila dandana. After offering obeisances to the Tulsi plant, she went to the door of Haridas Thakur, offered him obeisances, and stood there. После предложения поклонов деревцу Туласи, она подошла к двери хижины Харидас Такура и, предложив ему поклоны, застыла в ожидании. Anga ugadiya dekai vashila duare kahite lagila kichu sumadura svare. Exposing part of her body to his view, she sat down on the threshold of the door and spoke to him in very sweet words. Приоткрыв часть своего прекрасного тела его взору, она присела на пороге и очень нежно заговорила. Thakur tumi param sundar pratam yovan tomadeki kon nari darite pariman. My dear Thakur, O great preacher, great devotee, you are so beautifully built, and your youth is just beginning. Who is the woman who could control her mind after seeing you? Мой милый Такура, о великий проповедник, великий преданный, ты так красиво сложен, и твоя молодость в самом расцвете. Какая женщина не потеряет голову, встретив тебя? Tomar shangam lagi lubda moraman tomana paile pran najai daran. I'm eager to be united with you. My mind is greedy for this. If I don't obtain you, I shall not be able to keep my body and soul together. Я страстно желаю соединиться с тобой. Мой ум жаждет этого. Если я не получу тебя, то моя душа расстанется с телом. Haridas kohe toma karimu angikar sankyanama samapti avatna hoy amar tavad tumi bashi shuna nama sankirtan nama samapti hoyli karimu ye tomarman. Haridas Thakur replied, I shall accept you without fail, but you will have to wait until I have finished chanting my regular rounds on my beads. Until that time, please sit and listen to the chanting of the holy name. As soon as I am finished, I shall fulfill your desire. Харидас Такур ответил: я обязательно приму тебя, но тебе придется подождать, пока я закончу воспевание положенных мне на четках рогов Махамантры. А пока, пожалуйста, посиди и послушай воспевание святых имен. Как только я закончу, твое желание будет исполнено. Eta shuni shevesha bashia rahila kirtan kare Haridas pratakala hoila. Hearing this, the prostitute remained sitting there while Haridas Thakur chanted on his beads until the light of morning appeared. Услышав это, проститутка осталась сидеть в ожидании. Харидас Такур повторял на четках святое имя, пока не забрезжил рассвет. Pratakala deki vesha utiya chalila sabha samachara jai
kanere kohilo. When she saw that it was morning, the prostitute stood up and left. Coming before Ramchandra Khan, she informed him of all the news. Увидев, что наступило утро, проститутка встала и ушла. Затем, отчитываясь перед Рамачандра Ханом, она поведала ему о происшедших событиях. Аджи ама ангикара koryache vachan kali avashya tara shangi hoibo sangam. Today, Haridas Thakur has promised to enjoy with me. Tomorrow, certainly, I shall have union with him. Сегодня Харидас Такур пообещал, что насладится вместе со мною. Завтра, несомненно, я соединюсь с ним. Ardin ratre hoile vesha aila Haridasa tare bahu ashvasa korila. The next night, when the prostitute came again, Haridas Thakur gave her many assurances. На следующую ночь, когда проститутка пришла снова, Харидас Такур вновь дал ей свои заверения. Kali duka paila aparadna laibamor abashya karimoda ami tomai angikar. Last night you were disappointed. Please excuse my offense. I shall certainly accept you. Вчера вечером ты была разочарована. Пожалуйста, прости меня за нанесенную обиду. Конечно же, я не отвергну тебя. Tavat iha vashishuna nama sankirtan nama purna hoili purna habi tomarman. Please sit down and hear the chanting of the Hare Krishna Mahamantra until my regular chanting is finished. Then your desire will surely be fulfilled. Пожалуйста, присядь и послушай воспевание Харе Кришна Махамантры, пока я не закончу читать положенное количество святых имен. Затем я непременно исполню твое желание. Tulasir tanki besha namaskar kori dvarivashi namasuni boli hari hari. After offering obeisances to the Tulsi plant and Haridas Thakur, she sat down at the door. Hearing Haridas Thakur chanting the Hare Krishna mantra, she also chanted, Hari Hari, O my Lord Hari, O my Lord Hari. После предложения поклонов деревцу Туласи Харидас Такуру она присела у двери. Услышав, как Харидас читает мантру Харе Кришна, она тоже стала повторять: «О мой Господь Хари, о мой Господь Хари». Purport: herein one can clearly see how a Vaishnava delivers a fallen soul by a transcendental trick. Этот стих ясно показывает, как вайшнавы освобождают падшие души трансцендентным способом. The prostitute came to pollute Haridas Thakur, but he took it as his duty to deliver the prostitute. Проститутка пришла осквернить Харидаса Такура, а он посчитал своей обязанностью освободить ее. As clearly demonstrated here, the process of deliverance is very simple. Как тут ясно показано, процесс освобождения является очень простым. With faith and reverence, the prostitute associated with Haridas Thakur, who personally treated her material disease by chanting the Hare Krishna Mahamantra. С верой и благоговением проститутка привязалась к Харидасу Такуру, который очистил ее от материального недуга, повторяя мантру Харе Кришна. Although the prostitute had an ulterior motive, somehow or other she got the association of a Vaishnava and satisfied him by occasionally chanting in imitation, "O my Lord Hari, O my Lord Hari." Несмотря на то, что у нее был скрытый мотив, так или иначе, она получила милость Вайшнава и удовлетворила его, повторяя за ним: «О мой Господь Хари, о мой Господь Хари». The conclusion is that associating with a Vaishnava, chanting the holy name of the Lord and offering obeisances to the Tulsi plant or a Vaishnava all lead one to become a transcendental devotee who is completely cleansed of all material contamination. Вывод таков, что общение с Вайшнавом, повторение святого имени Господа и предложение поклонов деревцу Туласи или Вайшнаву приводит к тому, что человек становится трансцендентным преданным, совершенно свободным от материальной скверны. So Haridas Thakur, being a highly advanced devotee, he understood the motivation behind the prostitute's visit from the beginning. Итак, Харидас Такур, будучи очень возвышенным преданным, с самого начала понял
то, что стояло за этим визитом проститутки. And he was compassionate toward this prostitute. И он проявил сострадание по отношению к ней. He knew that she was sent by Ramchandra Khan. Он понимал, что на самом деле она подослана Рамачандра Кханом. So, to some extent, she was an innocent party who was being used by Ramchandra Khan. В некотором смысле она просто была невидным инструментом, который использовал Рамачандра Кхан. And Haridas Thakur was not in any way allured or likely to be affected by the association of the prostitute. И Харидас Такур ни в коей мере не был очарован, и это общение с проституткой не оказало на него никакого эффекта. He was a Mahabhagwat, a Uttamadikari, topmost devotee of the Lord. Он был Махабхагавата, Уттамадхикари, или преданным Господу высшего уровня. He was firmly fixed in Krishna consciousness. Он был абсолютно твердо укреплен в сознании Кришны. Fully absorbed in the ecstasy of chanting the holy names of Krishna. Он был полностью в экстазе воспевания святых имен Кришны. And being on such a elevated platform, he was able to uplift others. И находясь на таком возвышенном уровне, он обладал способностью возвышать других, Including this prostitute. включая также и эту проститутку. So therefore, he took the opportunity to give his association to her. Поэтому он воспользовался возможностью, чтобы дать ей свое общение. And to purify her by letting her listen to him chanting all night. И чтобы очистить ее тем, что она слушала его воспевание на продолжении всей ночи. So she was a recipient of his mercy. She was very fortunate. Так что она стала получателем его милости. Она была очень удачлива. She offered obeisances to Haridas. She offered obeisances to the Tulsi plant. Она предложила поклоны Харидасу, она предложила поклоны Туласи. And in the association of Haridas, she also began to chant the holy names of the Lord. И под влиянием Харидаса Такура она также начала воспевать святое имя Господа. So this gradually transformed her consciousness. И все это постепенно преобразило ее сознание. Of course, Haridas Thakur is giving her assurances, yes, yes, just wait, I'll satisfy your desire. But as Prabhupada says here, it was a transcendental trick. Конечно, про Харидас Такур говорил ей: подожди, подожди, я обязательно исполню твое желание. Но, как объясняет здесь Шрила Прабхупада в комментарии, это было таким трансцендентным трюком. So the Vaishnavas, they're expert in finding ways to attract fallen persons to Krishna consciousness. Вайшнавы очень искусны в том, как привлекать падших людей к сознанию Кришны. On book distribution, devotees find many ways to convince people to accept Srila Prabhupada's books. Распространяя книги, преданные обычно придумывают много разных способов того, как побудить людей приобрести книги Шрилы Прабхупады. Prabhupada himself in preaching, when he began preaching, he gave special emphasis to prasadam distribution. И сам Шрила Прабхупада, когда он только начинал свою проповедь, он всегда уделял особое внимание раздаче прасада. And chanting Hare Krishna, chanting kirtan. И пению киртана, пению Харе Кришна. He didn't immediately introduce strict rules and regulations. Он не стал сразу же вводить правила и предписания. But when he saw that the devotees had become attached to prasadam and kirtan, then gradually he introduced more strict standards. Но когда он увидел, что преданные уже привязались к прасаду и киртану, тогда он начал вводить уже более строгие стандарты. So here, first of all,
Haridas is influencing this young lady by giving her a taste for hearing and chanting the holy names. Здесь мы видим, что Харидас смог воздействовать на эту юную девушку, побуждая ее воспевать святые имена. So text 1, 2, 3. 123 текст. Ratri Shesha Hoilavesha Ushimishi Kore Tara Riti Deki Haridas Kohina Tahare. When the night came to an end, the prostitute was restless. Seeing this, Haridas Thakur spoke to her as follows. Когда заканчивалась ночь, проститутка забеспокоилась. Заметив это, Харидас Такур сказал ей следующее. I've taken a vow, Kotinama Grahan Yagya Kori Ekamase E Diksha Koriache Oila Ashishe She. I have vowed to chant 10 million names in a month. I have taken this vow, but now it's nearing its end. Я поклялся повторять 10 миллионов имен в месяц. Я принял этот обет, и сейчас почти что выполнил его. Purport: if one regularly chants 333,333 names daily for a month and then chants 10 more names, he will thus chant 10 million names. Комментарий Шрилы Прабхупады. Если регулярно повторять святое имя 333 333 раза ежедневно в течение месяца, а затем еще один раз, то святое имя будет прочитано 10 миллионов раз. In this way, devotee worships the Supreme Personality of Godhead. Так преданный поклоняется Верховной Личности Бога. Such worship is called yagya. Такое богослужение называется ягьей. Yagyai sankirtana prayirya jantihi sumedasaha. Those whose intelligence is brilliant accept this Harinam Yagya, the Yagya of chanting the holy name of the Lord. Те, чей ум ясен, принимают Харинама Ягью, ягью воспевания святых имен Господа. By performing this Yagya, one satisfies the Supreme Personality of Godhead and thus attains perfection in spiritual life. Выполняя этот обет, мы удовлетворяем Верховную Личность Бога и таким образом достигаем совершенства в духовной жизни. According to external vision, Haridas Thakur belonged to a Muslim family. В мирском понимании Харидас Такур принадлежал к семье мусульман. Nevertheless, because he engaged himself in performing the Yagya of chanting the Hare Krishna Mahamantra, he became a regularly initiated Brahmin. Тем не менее, поскольку он посвятил свою жизнь выполнению яги, повторению Харе Кришна Махамантры, он стал совершенным инициированным браманом. As stated in Srimad Bhagavatam 3.33.6. Как сказано в Шримад Бхагаватам 3.33.6. Yad namadeha shravananu kirtanad yad pravanad yad smaranad api kvachit svadopi sadya savanaya kalpate kuta punaste bhagavan nudarshanat. Even if a devotee comes from a family of dog eaters, if he surrenders to the personality of Godhead, he immediately becomes a qualified Brahmin and is immediately fit to perform yagya, whereas a person born in a family of Brahmanas has to wait until completing the reformatory processes before he may be called Sanskrita purified. Этот стих гласит, даже если преданный происходит из семьи самокоедов, то, предавшись личности Бога, он сразу же становится совершенным браманом и сразу же приступает к выполнению яги. В то же время человек, родившийся в семье потомственных браманов, вынужден ожидать завершения образования, прежде чем его можно будет назвать самскрита или очищенным. It's further said in the Srimad Bhagavatam 12.140, Asamskrita kriyahina rajasa tamasavrita prajaste bhakshayishyanti mlecha rajanyarupina. In the age of Kali, mlechas are low-born people who have not undergone the purifying process of samskara, who do not know how to apply that process in actual life,
and who are covered by the modes of passion and ignorance will take the posts of administrators. They will devour the citizens with their atheistic activities. Кроме того, в Шримад Бхагаватам 12.1.40 сказано: в век Кали, Млечки, люди низкого происхождения, которые не прошли процесс очищения от самскары и не знают, как применять этот метод в реальной жизни, на которых распространяется действие гун страсти и невежества, станут правителями. Они будут истреблять граждан своей атеистической деятельностью. A person who is not purified by the prescribed process of samskara is called asamskrita. But if one remains kriya hina, even after being purified by initiation, in other words, if one fails to actually apply the principles of purity in his life, he remains an unpurified mlecha or yavana. Человек, который не очищен установленным методом самскары, называют асамскрита. Если он остается крия-хина, даже после того, как прошел очистительную инициацию, он остается оскверненным млечкой или яваной. On the other hand, we find that Haridas Thakur, although born in a mlecha or yavana family, became Namacharya Haridas Thakur because he performed the Nama Yagya a minimum of 300,000 times a day. С другой стороны, мы видим, что Харидас Такура, хотя и родился в семье млеч, стал намачарьей Харидас Такуром, потому что он выполнял нама-яги, повторяя святое имя как минимум 300 тысяч раз ежедневно. Herein we find that Haridas Thakur strictly followed his regulative principle of chanting 300,000 names. Здесь мы видим, что Харидас Такур строго следовал своему регулирующему принципу, повторяя святое имя 300 тысяч раз. Thus, when the prostitute became restless, he informed her that first he had to finish his chanting, and then he would be able to satisfy her. Таким образом, когда проститутка забеспокоилась, он объяснил ей, что сперва должен закончить свое воспевание, а затем он сможет удовлетворить ее желание. Actually, Haridas Thakur chanted the holy name for 3 nights continuously and gave the prostitute a chance to hear him. Thus she became purified, as will be seen in the following verses. В действительности, Харидас Такур повторял святое имя Господа непрерывно, в течение 3 ночей, и дал проститутке шанс услышать его. Таким образом, она начала очищаться, как будет показано в следующих стихах. So in the Vedic society, there were many kinds of sanskaras for purification and upliftment. В ведическом обществе было множество разных самскар для очищения и возвышения человека. Beginning with the Garbhadana samskara, начиная с Гарбхадана самскары. Prior to sexual interaction between husband and wife, they would perform samskara by chanting the holy names in order to attract a elevated soul to take birth in their family. Эта Гарбхадана самскара обычно производилась перед тем, как муж и жена соединялись в сексуальных отношениях для того, чтобы они могли призвать возвышенную душу. Of course, the Vivaha Yagya also is a purificatory samskara. Конечно, виваха-яги тоже является очищающей самскарой. And then after the child is born, there are many other samskaras for his purification. И затем, когда ребенок рождается, тоже проходит множество разных самскар для его очищения. To elevate people to a civilized platform and Brahminical platform. Для того, чтобы возвысить человека до уровня цивилизованной жизни и до уровня брамана. Because there's very clear understanding that we are all spiritual beings, we are not this body. Поскольку это очень ясное понимание, должно быть ясное понимание, что мы духовные существа, мы не есть это материальное тело. And the activities, especially in human life, are meant for further purification and spiritual upliftment.
И наша деятельность, особенно в человеческой форме жизни, должна быть предназначена для нашего очищения и возвышения. Of course, there are different species of human beings, Разумеется, есть разные виды человеческих существ. and many human beings are in a much lower level of consciousness. И есть множество видов людей, которые находятся в намного более низком уровне сознания. Barbarians and, Варвары. and human species that inhabited many parts of the world were very animalistic. И варвары, и разные племена, которые живут в разных частях мира, они очень подобны животным. They were hunters and Они meat eaters. охотники. Hunters and meat eaters. Они охотники и мясоеды. Just like Narada Muni, he met one hunter called Magrari. Как однажды Нарада Муни встретил одного охотника, которого звали Мригари. Magrari means enemy of animals. Мригари означает враг животных. And he took pleasure in half killing the animals. И этот охотник наслаждался тем, что убивал животных, особенно жестоким способом. And he would enjoy watching them suffering and gradually dying. И он наслаждался тем, как они мучаются и в конце концов умирают. And after that, he would rip them apart and eat their flesh. И после этого он забирал их и поедал их плоть. So it's very cruel mentality. Это очень такое жестокое состояние ума. And very low state of consciousness. И очень низкий уровень сознания. And of course, no prefiguratory samskaras. И, разумеется, такой человек не приходил никаких очистительных самскар. Anyway, Narad Muni questioned him, why you're half killing the animals, why you don't kill them completely and then eat them, why you torturing them in this way? И Нарада Муни спросил его, а зачем так мучаешь животных? Почему ты не убиваешь их сразу? And he said, my father also did this. This is our, Охотник ответил, а мой отец тоже так всегда поступал. it gives me pleasure. Это доставляет мне удовольствие. Then Narad Muni, by mystic power, brought some of those animals back to life and they began to threaten that hunter. Затем, своей мистической силой, Нарада Муни вернул к жизни некоторых из этих животных, и они начали пугать этого охотника. And the hunter begged Narada Muni for protection and forgiveness. И тогда этот охотник начал молить Нарада Муни о защите и прощении. So it's quite similar in a way to this prostitute. Это достаточно похоже на историю с этой проституткой. Because Narada Muni advised the hunter to give up his hunting and to live in a simple cottage and worship Tulsi Devi. Потому что Нарада Муни посоветовал этому охотнику оставить свое занятие, поселиться в хижине и поклоняться Тулси Деви. And chant the holy names. И постоянно воспевать святые имена. As Haridas also advised this prostitute. То, что впоследствии Харидас Такур посоветует этой проститутке. And the hunter was asking, how will I get my food? И охотник спросил у него, а как я пищу-то буду получать? And Narad said, don't worry, I'll arrange. Нарад ответил, не беспокойся, я все устрою. Meaning Krishna will Раз. Харе Кришна. Кришна позаботится о тебе. So he followed the instructions, and of course, it became well known that this hunter had transformed his life. И он начал следовать этим наставлениям, и это широко известно, что этот охотник полностью преобразился. And the people, therefore, would come and offer foodstuffs to him. И это стало широко известно, и люди начали приходить и приносить ему пищу. And he had no problems at all for maintaining himself and his У wife. него вообще не было никаких держаний в своей жизни.
and in this way became a great devotee. Он стал великим преданным. The Valmiki Muni also previously was a dacoit. И Вальмики Муни тоже когда-то был разбойником. And he couldn't chant the names of the Lord. He couldn't pronounce. И он даже не мог произнести имя Господа. And Narada tricked him into chanting Mara, or the word for death. И Нарада обманул его, попросив его воспевать имя Мара или смерть. So another similar transcendental trick. Такой же, в общем-то, трансцендентный трюк, обман. So the syllables are the same. Потому что слоги там те же самые. Ram, Mara, Mara, Marama, Rama, Rama. He ended up chanting Rama. Марама, Рама, 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 Рама. То есть кончилось тем, что начал воспевать Рама. And became purified and became a great devotee. И так он очистился и стал великим преданным. Eventually compiled the Ramayana. В конце концов, он стал автором Рамаяны. So like that, the great Vaishnavas, they have the transcendental potency to transform the lives of even the most fallen, degraded persons. Вот так великие вайшнавы обладают этой способностью преображать жизнь даже самых падших людей. Just like Srila Prabhupada transformed the life of so many fallen souls. Точно как Шрила Прабхупада преобразил жизнь столь многих падших людей. And gave us all a chance to take to the process of devotional service. И все они обрели возможность принять процесс преданного служения. So in this way, the pure Vaishnavas, they are very close to Krishna and they're empowered by Krishna. А так чистые вайшнавы, они очень близки к Кришне, и поэтому получают от него особые полномочия. And they can transform the lives of even the mlechas and yavanas. И так они могут преобразить жизнь даже млеч и яванов. And therefore, even if a person doesn't undergo all these kind of Vedic sanskaras, simply by chanting the holy names of the Lord, he can get the same effect. Поэтому, если даже человек и не прошел всех этих ведических самскар, но просто воспевая святое имя, он может получить такой же эффект. So very powerful process, Harinam Sankirtan. Так что это очень могущественный процесс Харинама Санкиртаны. Text 125. Aji samapta hoibe hena jnana chila samasta ratri nilunama samapta na hoila. I thought that today I would be able to finish my performance of yagya, my chanting of the Hare Krishna mantra. I tried my best to chant the holy name all night, but still I did not finish. Стих 125. Я думал, что сегодня завершу совершение яги, мое воспевание мантры Харе Кришна. Я старался изо всех сил, воспевая святое имя всю ночь, но все еще не закончил. Kali samapta habe tabe habe vratabanga svachande tomar shange haibeka shanga. Tomorrow I will surely finish and my vow will be fulfilled. Then it will be possible for me to enjoy with you in full freedom. Завтра я обязательно закончу, и мой обет будет исполнен. Тогда я смогу совершенно спокойно, свободно насладиться тобою. Haridas Thakur never wanted to enjoy the prostitute, but he tricked her to deliver her by giving her a chance to hear the holy name of the Lord while he chanted. Комментарий Шрилы Прабхупады. Харидас Такура никогда и не думал наслаждаться проституткой. Он провел ее, чтобы освободить, давая ей возможность слушать святое имя Господа, в то время как он воспевал. Pure devotees chant the Hare Krishna mantra, and simply by hearing this chanting from a purified transcendental person, one is purified of all sinful activities, no matter how low-born or how fallen he may be. Чистые преданные повторяют мантры Харе Кришна, и просто слушая, как ее произносит чистый трансценденталист, человек может очиститься от всех грехов, независимо от того, насколько низкого он происхождения, или от того, насколько он падший. As soon as one is thus completely free from the reaction of sinful activities, he is eligible to render devotional service to the Lord.
Таким образом, как только человек полностью освободится от греховной деятельности, он может с полным правом занять себя преданным служением Господу. This is the process for engaging the fallen souls in devotional service. Таков процесс привлечения падших душ к преданному служению. As Lord Krishna says in Bhagavad Gita 7:28, Yesham Twantagata Papam Jananam Punyakarmanam Tedvanva Mohanir Mukta Bhajanti Mam Dritavrata. Persons who have acted piously in previous lives and in this life, and whose sinful actions are completely eradicated, are free from the duality of delusion, and they engage themselves in my service with determination. Как сказано Господом Кришной в Бхагавад-гите 7.28, кто совершал благочестивые поступки в этой и прошлых жизнях и полностью отрекся от греха, тот выходит из-под власти иллюзорной двойственности и с решимостью предается служению мне. Once a devotee asked Srila Prabhupada about this verse. Однажды преданные спросили у Шрилы Прабхупады по поводу этого стиха. We have not acted piously in previous lives or in this life. Они сказали, мы ведь не действовали благочестиво ни в прошлой жизни, ни в этой жизни. We performed so many sinful activities. На самом деле, мы совершали так много грехов. So how come that we have a chance to engage in devotional service? Как же это получилось, что у нас возникла эта возможность заняться преданным служением? And Srila Prabhupada said, I have created your pious activities. Шрила Прабхупада ответил, это я создал ваши благочестивые деяния. And he did that by giving us the chance to chant the Hare Krishna mantra and engage in the worship of Tulsi and the worship of the deities. И он сделал это, дав нам возможность воспевать Харе Кришна мантру и поклоняться Туласи и божествам. And worship of the deities, huh? Yes. Okay. Hare Krishna. Харе Кришна. Any question? Пожалуйста, есть ли какие-то вопросы? Is there a written question? Харе Кришна, спасибо вам большое. Скажите, пожалуйста, в чем особенность божеств Джаганатхи, Баладевы и Субхадры? Каково их настроение? Харе Кришна, thank you very much. Please tell us what is the special features of the Jagannath, Baladeva and Subhadra. What are their mood? They are also very merciful deities. Это также очень милостивые божества. And they like to go out on their chariots and give darshan to everyone. Они любят восходить на свои колесницы и давать свой даршан каждому. Of course, the caste brahmanas are very rigid in their beliefs. Конечно, кастовые браманы очень строги в своей вере. And they don't allow others to enter the temple in Puri. И поэтому они не пускают других людей в храм в Пуре. But Jagannath himself likes to come out, and then he gives darshan to all. Но сам Господь Джаганнат любит выходить из храма и давать свой даршан всем. I had fortune to visit Puri Rath Yatra in 1976. Мне выпала удача посетить Радхаятру в Джаганнатхапуре в 1976 Together with His Holiness Mahavishnu Swami. вместе с его святейшеством Махавишну Махараджем. So Lord Jagannath's chariot remained on this road in the night. И колесница Радхаятры оставалась на дороге на протяжении всей ночи. So we were able to get on the chariot and touch the lotus feet of the Lord. Поэтому нам выпала возможность залезть на эту колесницу и коснуться лотосных стоп Господа. And obtain a garland, one of the Lord's garlands. И также получить гирлянду Господа. And by the arrangement of Srila Prabhupada and ISKCON, Jagannath is giving darshan all over the world. И Шрила Прабхупада так устроил, что благодаря деятельности ИСККОН сейчас Господь Джаганнатха дает свой даршан по всему миру.
And everyone is welcome to come to the ISKCON temples and have the good fortune to have darshan of Lord Jagannath. И также всех людей приглашают прийти в храмы Искон и обрести эту удачу, увидеть Господа Джаганнатху. And ISKCON also organizes hundreds of Rath Yatras so that even people who don't come to the temple will also get Jagannath's mercy. И Искон также организует радхаятры повсюду, с тем, чтобы люди, которые не приходят в храм, тоже могли получить это благо его даршана. And the standards of worship don't have to be as high as for Radha Krishna. И стандарты поклонения Джаганнатхам не должны быть столь же высоки, как для Радхи и Кришны. Prabhupada, he insisted on a high standard of worship for Radha Krishna, 6 offerings and 6 artics every day. Шрила Прабхупада настаивал на очень высоком стандарте поклонения Радхи и Кришны. 6 предложений пищи и 6 арати каждый день. Not only in ISKCON temples, but even in the Grihastas' houses. И это не только в храмах Искон, но также в домах грехастх. I was present at the installation of Radha Krishna deities in the house of Shirdakshai Vishnu in London, I think 1972. Я присутствовал в церемонии установления божеств Рады Кришны в доме Ширдакашая Вишну в Лондоне в 1972 году. And Prabhupada told him 6 artics and 6 offerings every day in your house. И Шрила Прабхупада сказал ему, в твоем доме должно приходить 6 арати, 6 предложений бхоги каждый день. So the same thing in the London temple. Такой же стандарт был и в лондонском храме. But there were also Jagannath deities in the London temple. They were placed on a shelf above Radha Londoneshwara. Но в лондонском храме были также и божества Джаганнатхи, Балдеви, Субхадры. Они стояли на полке над божествами Радхи Лондонешвары. Radha Londoneshwara's clothes had to be changed every morning and every evening. И одежда Радхи Лондонешвары должна была меняться каждый день, каждое утро и каждый вечер. But Prabhupada instructed Lord Jagannath's clothes only needed to be changed once in a week. Но наставление Шрилы Прабхупады в отношении Джаганнатха было таково, что их одежды должны меняться раз в неделю. So we see the standard is not so rigid. То есть там стандарты не такие суровые. So it gives a chance for devotees, even if they're not able to maintain very high standard like 6 offerings and artics, they can have the chance to worship the Lord, to change the Lord's clothes, to cook for the Lord, etc. И это дает возможность, кто не способен на такие высокие стандарты, как 6 арати и 6 предложений пищи, поклоняться Джаганнатхам, также меняя их одежду и предлагая им пищу. So it's Jagannath, Subhadra, Baladev are very merciful forms of the Lord. Так что Джаганнат, Субхадра, Баладева – это очень милостивые формы Господа. Yeah. There is question of Mataji Gaurangi in English. You can read yourself in chat, or I can read for you. Read it out. Итак, вопрос от Матаджи Гауранги на английском, а потом переведу его на русский. Харе Кришна, Гуру Махарадж, I am grateful for online association. Thank you for streaming live Chaitanya Charitamrita reading and sharing your insights and guidance. I feel nourished. Vaishnavas give us hope when sharing Mahaprabhu's compassion, Krishna's grace. Thank you for reminding us of Srila Prabhupada's mercy upon us all. Your servant Krishnangi Devidasi. Not a question, just a statement. I will translate. Даже не вопрос, а просто слова от Матаджи Кришнанги Девидаси. Харе Кришна, Гуру Махарадж, я благодарна вам за это общение по интернету. Спасибо за то, что читаете нам читание Чаритамриту и делитесь вашим пониманием и даете свое руководство. Я чувствую, что это питает меня. Вайшнавы дают нам надежду, когда они делятся страданием Махапрабху и милостью Кришны. Спасибо вам большое за то, что напоминаете нам о милости Шрилы Прабхупады, ваша служанка Кришнанги Девидаси. Thank you for your kind words. Спасибо вам за ваши милостивые слова. Калахари Прабhu also wrote, Харе Кришна, thank you for your mercy to us, Guru Maharaj.
Калахари написал: Харе Кришна, спасибо за вашу милость к нам, Гуру Махарадж. Матаджи Расарати Hare Krishna. задала вопрос. Гуру Махарадж Дандават Пранам. Скажите святое имя Харе Кришна Махамантру, которое поют различные музыканты, например, британский музыкант Стинг, не являющийся преданными Господа. Насколько это благоприятно и пробуждает в сердцах слушающих сознание Кришны? Guru Maharaj Dandavat Pranam, please tell us the holy name Hare Krishna Mahamantra, which are singing by different musicians. For example, British musician Sting, those who are not the devotees of the Lord. How much this chanting is auspicious, and how much such chanting can develop in the heart's Krishna consciousness. Well, any chanting of the holy names is auspicious. Так или иначе, любое воспевание Харе Кришны является благоприятным. Even Prabhupada comments about the chanting of Nitai Gaur Radhisham Hare Krishna Hare Ram. It said it's not. He says it's just sentiment. It's not the proper way to chant. Это, например, как Шрила Прабхупада говорил по поводу этого знаменитого воспевания Нитай Гора Радхишьям Харе Кришна Харе Рам. He said it's just sentiment, huh? Он говорил, что это не авторитетное воспевание, это просто какие-то сентименты. But still, he said it will be beneficial for them in the long run. Но при этом все равно это благоприятно для них, если смотреть на протяжении большого промежутка времени. So, well, it's not, persons who don't follow any spiritual standards and chant, it's not pure chanting, but still it's auspicious and it can attract others to the chanting. Поэтому те, кто воспевают, сами не соблюдая никаких принципов, стандартов, это не будет чистым воспеванием, но тем не менее это благоприятно, они могут других людей привлечь к этому воспеванию. George Harrison, the Beatles, they chanted Hare Krishna, and Prabhupada encouraged them. Джордж Харрисон и все Битлз воспевали Харе Кришна, и Шрила Прабхупада их вдохновлял на это. And that attracted many people to Krishna consciousness. И это их пение привлекло очень много людей к сознанию Кришны. Yes, so it's quite all right. Let them chant Hare Krishna. Whoever chants will be benefited. Whoever hears will be benefited. Так что, пожалуйста, пусть они воспевают Харе Кришна. Те, кто воспевают, получат благо, и те, кто слышит, получат благо. Next question of Анантаруп Прабху. Харе Кришна, вопрос. Харидас Такур разыгрывал эту женщину, говоря, что не выполнил норму воспевания. Или он действительно день и ночь пытался завершить месячную норму воспевания. Или обет Харидас Такура подразумевал всегда воспевание по ночам. The question of Anantarup Prabhu. Haridas Thakur just played a trick with this woman when he was telling that he did not finish his norm of chanting. Or he really chant day and night, and he tried to finish his monthly norm by chanting. Or his vow just meant that he should chant every night. Yeah, he would chant a minimum 300,000 times a day. Да, он воспевал минимум 300 тысяч святых имен в день. So that was his standard vow. Это был его стандартный обет. And it would take practically all day and all night. И это фактически занимало весь день и всю ночь. So wasn't much time for anything else. И ни на что другое времени особо-то и не оставалось. In any case, he would have been chanting. Он в любом случае бы повторял все время. Вопрос Матаджи Ниларани. Дорогой Гуру Махарадж, дорогие преданные, прошу вашей милости и благословения за упокой и возвышение души моего папы, раба Божьего Отари. Сегодня ровно год ухода. Спасибо вам большое. Дай Бог вам силы и здоровья. Мои поклоны. Харе Кришна. Mataji Nilarani, just a request from you. Dear Guru Maharaj, dear devotees, please give your mercy and blessings
from upliftment of the soul of my father. His name was Otari. Today is just exactly 1 year from the day when he passed away. Thank you very much. Hare Krishna. May Krishna bless him. Харе Кришна. Пусть Господь благословит его, раба Божьего Атари. Okay, Angiramuni. I think we'll. Thank you. Спасибо, на этом мы закончим. Next class on Sunday. Yes. Okay, same Следующая time. лекция в воскресенье в то же время. Sri Chaitanya Charitamrita ki jai. Hare Krishna. Hare